Olá, tudo bem? Meu nome é José, sou professor de inglês da EDESP e na videoaula de hoje teremos uma aula bem interessante que será sobre conversação em inglês, tá? Conversation. Então vou estar procurando conversar com vocês sobre um tema específico, né, que eu vou estar abordando aqui na nossa videoaula. E eu espero que vocês prestem bastante atenção, ok? Aulas de conversações, como a aula de hoje, essa aula de conversação, ela é muito importante, principalmente porque vocês precisam estar treinando o speaking, tá, de vocês. Também vocês precisam estar praticando o listening, ok? Isso é isso, tá praticando o listening, tá praticando o speaking. À medida que eu vou abordando o assunto, conversando sobre o tema, vocês têm que prestar bastante atenção, tá acompanhando a aula. Dúvidas sobre eventuais palavras ou eventuais situações vocês têm que anotar para poder estar me passando, ok? Entendido? Então, sabendo disso, né, tendo como foco essa aula, né, sobre esse assunto, eu espero contar aí com a atenção de vocês, ok? So, let's go in English. So, today we are going to have just an English talk, okay? We are going to have a conversation, okay? We are going to discuss about some topics that I'm going to show you, and I hope you enjoy, okay? What is the most important thing, in my opinion, when you have a conversation, for example, just in English, is that you need to really pay attention. You need to give more attention to your listening, okay? So please put your ear with all the attention needed, okay? Because it's really important to give this attention, okay? Sometimes you may have questions. For example, I don't know how to pronunciate that word. I don't know the right pronunciation. I don't know how to speak that. What I'm thinking, okay? What I'm thinking about. So you may create that in your brain, okay? So to practice, the most important thing is not to be afraid of speaking, okay? So you may give your all the attention needed, and then you need to practice, okay? You may say, I want to say a cup water. I want a cup of water. So you create the sentence, okay? Once in the last videos, I told about the neurolinguistic, okay, activity that's happening in your brain, okay? So how it works, okay? How the neurolinguistic works in your brain. For example, if you want to communicate better, okay, in English, how will you do that? How do you communicate better in English? You need to read more. You need to give more attention of what you are speaking. You need to have the whole situation in your brain. For example, I'm going to talk about politics. I'm going to talk about sports. I'm going to talk about the soap opera. I'm going to talk about a talk show that I have seen yesterday on TV. I don't know. You may create these statements, okay, in your brain. So if you read more, if you get more in contact with the language, you'll be able to speak better, okay? So don't be afraid, and I'm here to help you, okay? So let's see the situation, okay? Topics to discuss, okay? So see. Here I have a dog, and the dog is with a bone, okay? A bone. I know that I strongly believe that dogs loves bones. It's a personal belief that I have. Dogs and bones are in intensive love. That's what I believe, okay? So if you have a dog,
if you have a dog, one thing that you must really pay attention is that your dog loves bones. So if you give bones to a dog, I believe he is going to spend 1 hour, 1 hour, 2 hours eating the bone. But he really eats the bone. Imagine the bone. The bone, do you know what is the bone? The bone is this. Oh, pay attention. Look, this is a bone. So the dog is not eating a bone. He's chew. You know chew? This is chew. Okay? What is grammatically important to know about the sentence? Look at the sentence, okay? My dog loves chew bones. Okay? Chew. What is chew? Let's see what is chew. Let me put it here and here. I'm going to write, okay? Let's see. Chew is, for example, when you are doing this. This is to chew, okay? So why after love I use chew, and also why love I write this S at the end of love? Do you remember? I'll give you a few seconds for you to think, okay? While that, I'm going to write here. We have in English what we call present simple, remember? So, present simple of the verb to love is I, you, we, they love, okay? And we also have he, she, it loves, okay? So it's the tip of your tongue. It's in the tip of your tongue that to love, I have I, you, we, they love, and I have the third person that is he, she, it. I use loves, okay? I love, he loves. Okay, understood about this? It's in your mind. Okay, I believe it's not a difficult situation. I believe if you give more attention to that, you are going to understand a bit more, okay? So, the present simple, remember, to love. I use I, you, we, they love. And I also use he, she, it, that is the third person. I use loves, okay? I add this s at the end, okay, of the words. Do you understand that? Yes. Now, why after love I use the verb to? Or because of after verbs I use to. I cannot use two verbs together, okay? Why? Let me show you. Just pay attention, okay? Let me put here. This was the first. Let me write here the first statement. Let me choose here a better statement. Believe this is better. Now I'm going to write the other statement, okay? For example, I have the verb plus another verb.
How can I write this? Okay? So, pay attention. Really pay attention. Why I cannot write two verbs together in English, okay? For example, in our own native language, that I believe most of you that are watching this, most of you that is watching this video, I believe you are probably Portuguese or probably Spanish. You may have Spanish native language. I know that they are Bolivian, Peruvian. Okay. So, if your native language is Portuguese, you may understand that we can write, for example, eu nado, corro bem. You know that this statement is not correct, right? Because we are using two verbs together, okay? So if we use two verbs together, we can do something, okay? How? Let's see how. For example, let me put here again. And let me write here again, okay? For example, if I have I swim, run well. I have two verbs, okay? I cannot put two verbs together. So I swim and run well, okay? I can use at this form, okay? That's correct. Okay, understand? I swim and run well. Okay? Good? This is understandable for you? Right. Now, if you use like this, I love to cook. You make this statement, I love to cook. Okay? I love to cook. I have two verbs together because love is a verb and cook here is another verb, okay? So I love to cook. I cannot say I love cook. It's wrong, okay? I love to cook. Ok? Understand? O mesmo acontece, por exemplo, quando a gente fala eu amo cozinhar. Cozinhar, ele está no infinitivo, certo? Então, cozinhar corresponde ao verbo, a preposição to na frente. To cook. É a mesma coisa. Ok? Entendidos? Então, vou passar aqui para o segundo tópico para a gente conversar, tá? Na aula de hoje. É uma aula de conversação, muito importante para quem quer aprender inglês, tá? Nós temos aí um carinha. O que esse carinha tá fazendo? Ele tá lavando o carro, certo? Aí tem a seguinte frase embaixo: Tomorrow you must wash the car. Que isso quer dizer na prática, tá? Amanhã você deve lavar o carro, ok? Amanhã você deve lavar o carro. Tomorrow you must wash the car, ok? O que nós temos aqui, tá? De legal e que vocês podem prestar atenção e a gente pode usar para revisar. Nós temos o modal must, ok? Que isso quer dizer? Você deve, é um modal em inglês. Por isso que eu tô com um verbo do lado, wash. Então não é que eu tenho dois verbos juntos e eu não esqueci de colocar o to aqui na frente. Não, o must é modal. Então você deve lavar o carro.
querendo ou não, lavar tá no infinitivo, mas eu não uso to, porque depois de modal você não usa preposição, ok? Por exemplo, vamos lá, deixa eu colocar uns exemplos aqui pra vocês, uns exemplos legais. Então aqui termina. You must wash the car. You should clean the car. Okay? You should clean the car. You must wash the car. Okay? You must wash the car. You should clean the car. Ok? You must wash the car. O must é um modal, tá? Quer dizer, deve, você deve fazer algo. O should também é um modal, você deve. Mas lembrando que eu já mencionei isso em aulas passadas, o must, ele tá te dando uma obrigação, você deve fazer aquilo. Ok? Você deve. Não é tipo, é uma obrigação, lógico. Alguém tá te mandando fazer algo, lógico, né? Cabe você aceitar ou não, mas é tipo uma obrigação. Por exemplo, você deve tomar banho todos os dias? É interessante você fazer isso, né? Mas não é obrigação, cabe a você tomar banho ou não. Então eu falo, you must wash, you must have a shower every day. Então essa seria a frase, tá? You must have a shower every day. Ok? Entendidos? O diferente se eu usasse o should. Por exemplo, o should. You should have a shower every day. Você deve, no sentido de é uma sugestão, tá? Tô te sugerindo tomar banho todos os dias. You should. Ok? Ele também caberia nessa frase. Porque você não é 100% obrigado a tomar banho todos os dias. É uma sugestão positiva, né? Ok? Muitas pessoas pensam, você é francês para não tomar banho? Vocês sabiam que os franceses gostam muito de tomar banho? Isso de você não tomar banho, dos franceses não tomar banho, se remete à Segunda Guerra Mundial. E também, porque na França e na Alemanha, por exemplo, tem uma escassez de água grande, e a água lá é cara, tá? A água para consumo é cara, eles não são tão abastecidos assim de água, ok? Entendido? O principal é isso. You should. You must. Ok? Entendido? Então, aproveitando isso, I want to say that, for example, tomorrow, that means the day after today, tomorrow, you are going to wash your car. Probably because tomorrow is Saturday, okay? And on Saturday, you must be there washing your car, for example, okay? That what I believe is really not good for your car. Why? And not only for your car, of course, because your car is not going to be angry about that, okay? But you are going to waste, okay? Waste water. Let me write here, okay? So don't waste water, okay? Don't waste water. Don't waste water, okay? Water, I believe it's better because my English is more like a British English, okay? It's not like American. So, don't waste water, ok? Waste quer dizer desperdiçar, não desperdice água, ok? Então, vá lavar seu carro, mas vá lavar num posto, né? Onde se reutilize a água, enfim, tenha um melhor aproveitamento de água, ok? Understand? Então, essa foi a nossa videoaula. Agradeço a atenção de todos. Dúvidas, né, sobre qualquer assunto, sempre mande um e-mail para a escola, um WhatsApp, que eu vou estar respondendo. É normal sentir dúvidas e é importante ter essa interação aluno-professor, ok?
Então, muito obrigado e até o nosso próximo vídeo, tá? Na verdade, até a nossa próxima aula, que será a nossa última aula do módulo, ok? Então, agradeço a atenção de vocês e o meu muitíssimo obrigado, tá? Tchau, tchau.